Previously, on keeping up with the Kenya Kwanza government. Next time utakuja mlima, mimi nitatoa amri, hawa wananchi watakutukana wewe mwenyewe. Let us pray. You are a murderer and a scammer. Those aren't my words. That's the gospel according to the book of Betrayals, chapter 5, verse 14, written by Saint Rigathi Gachagua. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. You see, if a crocodile starts whispering that the hippopotamus is sick, you don't wait for a medical report. You just start digging the grave right away. After all, it takes a swamp dweller to diagnose another. And if there is a time when President William Ruto has been dissected, stripped, and cooked in public by those who once kissed his political ring, it is now. Tukakuja kujua wewe ulikuwa ni mbwa mwitu umevaa ngozi ya kondoo. The knives are not just out. They are serrated, sharpened, and smeared in years of insider knowledge. All thanks to President William Ruto's former allies turned his firing squad. Sisi watu ya mlima ndio tulikupatia 47% ukakuwa rais wa Kenya. Hii mlima hii ilikufanya wewe kuwa rais ndio itakupeleka nyumbani. May 4th, 2025 might go down in history as a double tragedy for the commander-in-chief. In Migori County, the president was literally fighting for his career by dodging shoes hurled at him. Meanwhile, hundreds of kilometers away in Wamunyoro, Nyeri County, his rivals had already dug his political grave, complete with somber hymns. The guest list read like a who's and who of Ruto's nightmares. Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiangi, Eugene Wamalwa, and a chorus of senators, MPs, and MCAs, all united by one anthem: Ruto must go. Wewe ukituma hiyo vijana tena kutukana Uhuru Kenyatta, ukifika hapa mlimani, hawa mama watakupigia nduru, wazee watakupigia nduru, na vijana watakufukuza hapa mlimani. Atimia mwekuo. Now these weren't just Ruto's rivals. They were his antagonists on steroids. Now Gachagua, who knows Ruto's playbook better than anyone, came out swinging. Speaking to a charged crowd, he accused Ruto of betrayal, corruption, and plunging Kenya into chaos. Na mimi niseme nikiwa hapa mlimani, mimi nimefurahi sana leo. Huyu William Ruto alipotufukuza kwa serikali na hao viongozi Justin Muturi, Linturi, na mtu yeyote ambaye ni wa hekima na ako na msimamo katika mlima, alikuwa ameanza kupanga majamii zingine vile zitatenga watu wa mlima tukuwe isolated. Alikuwa anataka kupanga ile inaitwa 40 versus 1 vile alitupangia mwaka wa 2007. Kwa sababu hiyo mambo ya 2007 ile ilikuwa ya Pentagon. Architect yake ya kutenga watu wa mlima alikuwa ni nani? Ni huyu William Ruto. Alikuwa anafikiri akinifukuza na hawa viongozi atakuwa na nafasi kwa sababu amebaki na vibaraka pale. Wale yesa atatupangia majirani na makabila zote waungane, watunyanyase na watutenge. Lakini wa leo tukiwa hapa Munyoro, hiyo mpango ya Kasongo ya kutenga watu ya mlima imesabaratika. Kwa sababu katika compound hii ya hapa wa Munyoro. But Gachagua's attacks were just the opening act. The real shocker came from Linturi and Muturi, amplified by Kisii Senator Richard Onyonka's jaw-dropping revelations. Tunakubaliana hivyo. Ndio, nimeona. You see, Mithika Linturi sacked amid the fake fertilizer scandal that rocked his tenure as agriculture CS, claimed he had been Ruto's scapegoat, forced to carry the blame for a scandal orchestrated from the State House. He hinted at a forthcoming expose,
promising to avail all documents to clear his name and expose the real culprits. Sasa kama ni mambo ya fertilizer boss nimepewa nafasi. Let me say this. Kwa leo watu wana sharia hapa wataelewa hii lugha. But I want to say I have a moral and a political responsibility. But kama ingekuwa ni sheria ingeza mata is rest to dikata. And because I've been challenged, hii story ya mambo ya fertilizer sio story ya Linturi, ilipitia mbungeni tukaifanya, but next week I have sought audience with the major media stations, JK Live, Fixing the Nation ya NTV, and I'm going to give the details of this story because uwezi beba mzigo wa mwanaume mwingine hata heshima ambaye hana. Imekuwa ngumu ama namna gani? Senator Onyonka took it a step further, alleging that Linturi had confided in him that the fake fertilizer belonged to President Ruto and his children. According to Onyonka, Ruto planned to scam Kenyan farmers with Linturi framed as the fall guy. Nilikuwa nimeongea na Linturi. Nilimuuliza, Linturi yake ya Mungu, you are my brother. Si uniambie kama hiyo fertilizer uliiba ama hukuiba. Nilimuuliza, si unajua lazima tuulizane. Linturi aliniambia haki ya gai, Biblia ndio hii. Hiyo fertilizer ilikuwa ya Ruto na watoto wake. Si uniambia? My brother from Western. Sindio? Aliniambia. Sindio? Wamunyinyi kutoka Bungoma. Linturi's claims align with earlier statements where he expressed regrets for trusting Ruto without a formal political agreement. Gachagua and I said, "Let us proceed because we believe you," Linturi said in October 2024, warning Deputy President Kithure Kindiki against blind loyalty. I'm going to give the country the details because we have a responsibility. Tuende kusema pandala watu kufikiria. I don't want to be seen in this team nikaya kama mimi ni bukora. Havana. I have lived a very honest life. My father taught me well and my mother prays for me and is a catechist. So I am going to say as is regardless of the consequences because I have a conscience. Asante sana, Mungu abariki. Now, if Linturi's accusations were a jab, Justin Muturi's were a knockout punch. Haiwezi kuwa is the highest decision-making organ of government and it has not expressed itself on this question of abductions and extrajudicial killings. The former Attorney General, sacked after criticizing Ruto's administration over abductions and corruption, accused the president of hypocrisy and orchestrating extrajudicial killings. But it was Onyonka's revelation about Muturi's son that sent tremors all the way to State House. Rais William Ruto alipokuwa hapa State Lodge Sagana, among other things alisema kwamba ati JB Muturi alikosea, hakujua, na mimi nilimwandikia barua mara ngapi? Nikamwambia kama mkutano ya cabinet haitajadili mambo ya abductions and extrajudicial killings, sitakuja. Lakini kwa sababu jamani muongo, alipopelekewa barua ya kwanza, mkutano ulikuwa Kakamega tarehe 21 Januari mwaka huu, alisoma, mwenye kumpelekea aliniambia aliona kama yeye alikuwa anatafuta pahali anaweza kutorokea chini, kwa sababu aliona kama yeye mwenyewe anaweza kukuliwa, kwa sababu mwenye kupeleka alikuwa amesoma content. Because William Ruto alipochukua hiyo barua,
Wale wengine cabinet wote, hakuna mtu alijua kama Muturi ameandika barua akasema sitakuja hiyo mambo. Akaita mkutano wa pili mwezi tarehe 11 Februari. Tarehe 10 mimi nikamwandikia barua. Nikamwambia ile maneno nilikuambia Januari. Cabinet. Haiwezi kuwa is the highest decision making organ of government and it has not expressed itself on this question of abductions and extrajudicial killings. Now, Onyonka alleged that during the 2024 Gen Z protest, Ruto planned to have Muturi's son kidnapped and killed. Were it not for Muturi's quick reaction, his son would have been murdered by Ruto. Onyonka claimed painting the president as a ruthless schemer, willing to eliminate even his allies' families. Mzee Justin Muturi, Speaker of the National Assembly, nitawaambia leo yale maneno Muturi alisema kuwa mtoto wake alikuwa abducted, the son was going to be killed. Muturi told me and I told him, go ahead and reveal this man, if he kills your son, he can also kill you. Now, let's pause for a second. These aren't just random hecklers throwing stones from the sidelines. Now, these are Ruto's former inner circle, people who shared his chapati, laughed at his jokes, and campaigned for his presidency. Now, if Gachagua, Muturi, and Linturi are singing the same tune, it is not just a chorus. It is a full-blown opera of betrayal. And with opposition giants like Karua, Musyoka joining the bandwagon, Ruto's political fortress is starting to look like a sandcastle at high tide. But the big question is, will he survive? What are your thoughts? Leave your thoughts in the comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye-bye.